começando mais um mock pra você aqui na sua PlayTV. Tá começando mais um mock e todo mundo sabe muito bem que na semana passada a gente teve muita novidade pra você. Afinal, rolou a E3 2014 e as novidades vão ser mostradas pra vocês assim no decorrer dos programas. Afinal, a gente conversou com muitos produtores, muita gente bacana que tá produzindo os games aí que a gente vai receber muito em breve. Inclusive, vou começar o programa de hoje falando de um novo game, de uma franquia que tem muita gente que curte. Pois é, quem gosta de futebol virtual, é claro que curte a franquia FIFA. Nós conversamos com o responsável pelo novo FIFA e pela franquia. Tô falando de FIFA 15. Vamos saber um pouco mais das novidades que o game desse ano traz pra gente. Hi there, so we're here talking about FIFA 15. This year you'll really feel the game. We've got a massive focus on emotion this year. We really want people to experience all of the emotion of being at a real football match. We've done that in a bunch of different ways. Firstly, looking at the visuals, we've got some incredible improvements this year. We've looked at everything from the physique of the player and the rig, how it drives animation so that they look really believable. More facial animations now so that people can react towards each other, and emotional intelligence as well to make sure that when players have a context in the match, they're winning, they're losing, they just missed a sitter, a goal they should have scored, or concede a goal when they shouldn't have, they'll react to each other, their own team and their opponents. No other way to say I need you every day. And now I'm We've also done a load of work across the pitch to track the way that the footsteps are kind of crushing the grass. You'll tear the turf on slide tackles now as well, sometimes leave dirt on the kit too, so lots of kind of physically correct stuff going on there, as well as a new lighting system. It's called physical based rendering, that basically takes the properties of all the materials in the stadium and makes sure they're lit appropriately, so the graphics look really crisp and clean this year. thinking about you. I'll be thinking about you. We've done a load of work in our artificial intelligence this year. We've looked at the way that the players are playing and made sure that they understand the context of the match. So if they're winning, they'll try to, maybe defend a bit more. This is AI, not human-controlled teams. And if they're losing, they'll try much harder to score too. So you'll kind of have this sense that the AI itself is more human-like in the way it's playing. And I know that my life would never be the same. On top of that, we've done a ton of stuff around the atmosphere in the stadium, make sure the crowd are, more fully featured. The commentary will talk about what's going on in the stadium, all that kind of stuff. Ever be without you, babe. Now everything. So one of the other things we announced a little while ago about FIFA 15 is the fact that it's going to be available on PC too. So the Xbox One, the PlayStation 4 and the PC version are all going to be the same. Thinking about you. I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. Tá aí pra você então um pouquinho das novidades que FIFA 15 irá trazer muito em breve pra galera esse ano. É claro que o jogo vai vir localizado em português do Brasil, como já de praxe na franquia, narrado pelo Thiago Leifert e também comentado pelo Caio Ribeiro, mas as novidades que a gente acabou de conferir, e as principais são essas mesmo, a questão gráfica, mas principalmente a inteligência artificial, né? Como os jogadores vão interagir uns com os outros ali dentro do game, que parece ser bem interessante. Mas continuando nessa pegada de esportes, hoje foi lançado para a nova geração, PlayStation 4 e Xbox One, um novo jogo baseado em UFC. Pois é, tô falando de EA Sports UFC, que chega com todos os lutadores que você está acostumado a ver nas lutas lá do UFC, mas também com personagens especiais, Royce Gracie, Bruce Lee e muito mais. As mulheres também têm um espaço dentro do game, e olha só quem tá lá, a Ronda Rousey e a Maisha Tate, essas duas estrelas do UFC feminino também estarão dentro do jogo. Aliás, vamos conferir um pouquinho agora do game, a questão da submissão dentro do jogo. Vamos ver. Hi everybody, Brian Hayes, Creative Director for EA Sports UFC here with another gameplay video. We wanted to give everyone a quick look at the grappling, wrestling, and most importantly, the new submission game. After some back and forth striking to start the round, Ronda grabs Misha in a single collar clinch. Ronda then quickly transitions to the tie clinch, making it easier for her to control Misha and get her against the octagon. Ronda softens Misha up with some knees and then transitions to an over-under clinch, which she uses to set up a judo throw and bring Misha down. A submission in EA Sports UFC isn't as simple as taking someone down and immediately putting them in an armbar. It's a battle of progression from the attacking fighter versus resistance from the one defending. Here we have the submission HUD, and we can see that the right stick icons are blue, telling the blue fighter, Misha Tate,
to push the right stick in any direction. Rhonda has to get to proper position first, and then advance through various stages to complete the submission. If Misha can push any one of the right stick icons all the way to the outside of the submission HUD, she escapes the submission. Misha escapes the first armbar attempt, but Rhonda is not going to be denied, so she goes for another armbar, this time from full guard. As soon as Misha starts moving the right stick in any direction to escape, you'll notice that the icon turns red. That's telling Rhonda to push her right stick that way to stop Misha's escape. As long as Rhonda is pushing her right stick in a direction, Misha cannot escape that way. She's got that armbar locked up. Rhonda, on offense, is also watching for a red left stick icon to appear. When it does, she must flick the left stick in the correct direction to advance the submission. Flicking too late or in the wrong direction will make it easier for Misha to escape. A fighter's submission ratings and their stamina during the fight will affect how quickly and easily they will be able to lock in or escape a submission attempt. Every time Rhonda advances the submission, Misha goes back to square one trying to escape. Misha must resist, blocking Rhonda's progression at one of those stages or she'll be forced to tap. It's as simple as that. Tá aí pra você então um pouquinho de EA Sports. O UFC já tá disponível pra galera pra nova geração, PlayStation 4 e Xbox One. Mas olha só, durante a E3, a Capcom anunciou um novo DLC pra Dead Rising 3. Pois é, e os caras até sacanearam a própria Capcom nessa história. Sabe o nome do DLC? É esse aqui, ó. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha. Pois é. É um jeito de sacanear a própria Capcom. Sempre que eles lançam um novo jogo, por exemplo, da franquia Street Fighter, eles colocam lá um Super Ultra, e é por isso que eles deram esse nome gigante para esse jogo que já está disponível lá na live pro Xbox One, é exclusivo desse console, né? Aliás, nesse DLC você vai poder transformar os protagonistas lá, dar uma cara nova para eles com personagens das franquias da Capcom, Ryu, Chun-Li, Street Fighter, Hagar, Final Fight e muitos outros. Vamos conferir um pouquinho então desse DLC que já está disponível por R$19 lá na live. Here comes a new challenger. Go! All the Dead Rising heroes are back and kicking it old school in an all-new Dead Rising 3 arcade adventure. Cosplay as your favorite Capcom characters. Go! With up to 4 players online. It's game time! Super moves! Power-ups! Bonus stages! They're all super special surprises for the Capcom 31st anniversary! Awesome! Boom shakalike! Downright fierce! Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha! Tofu? Nice! Available soon! Actually, sooner than soon! It's available now! I'm hitting whatever is moving. 50 hit combo. I'm not losing. Hadouken. 50 hit combo. Tá aí pra você DLC novo pra Dead Rising 3, já tá disponível na live por R$19. Nem pense em sair daí, depois do intervalo, olha só quem vai dar as caras por aqui. Batmóvel, significa que a gente vai ter o Batman, Homem-Morcego com um jogo novo. A gente testou lá na E3, a gente já volta. E o Mock já tá de volta aqui na sua Play TV, mas antes de a gente falar do novo jogo do Batman, eu vou te mostrar justamente gibi novo na área, história em quadrinhos pra galera que gosta. Olha só, saiba que já tá disponível nas bancas e comic shops de todo o país, Batman, o Retorno de Bruce Wayne, assinado por nada mais, nada menos que Grant Morrison, lançamento da Panini Books pelo selo DC. Esse capa dura aqui já está disponível, como eu disse, nas comic shops e livrarias de todo o país. Depois de acabar com todo o mal que existia praticamente no mundo nessa era, no mundo presente, digamos assim, o Batman se vê aí perdido, digamos assim. Pois é, é daí que começa
essa história. Digamos, é um retorno mesmo do Bruce Wayne ali, voltar às origens, ele se perde um pouco na sua própria personalidade, na busca de quem é o Bruce Wayne, de quem é o Batman, e aí ele se vê jogado lá numa caverna que para ele é familiar, mas tendo que enfrentar muitos inimigos que nem ele sabia que seria capaz de enfrentar. Pois é, são 220 páginas de gibi que já está disponível para a galera e traz, como eu disse, a assinatura do Grant Morrison, que é um premiado roteirista lá. Todos os anos a galera vangloria o Grant Morrison lá na Comic Con, que acontece todos os anos lá em San Diego, nos Estados Unidos. Tá aí, o Retorno de Bruce Wayne. Esse capa dura aqui já está disponível, como eu disse, e o valor R$ 62,00. Batman, o Retorno de Bruce Wayne. Pois é, hein? A galera gosta bastante de Batman. Vamos falar do novo jogo, então? Pois é, Batman Arkham Knight, esse jogo que vem para dar um fim aí, na verdade, para essa série Arkham, e o jogo realmente foi um dos destaques lá na E3 2014. Muita gente pôde conferir o gameplay e a gente jogou também. Um jogo sensacional, considerado por muitos jornalistas que estavam lá o jogo da feira, pois é o melhor jogo apresentado lá, mostrando realmente que a nova geração tá aí. E claro que um dos destaques é a possibilidade de você jogar com o Batmóvel, né? Você vai ter que acabar com os puzzles ou ultrapassar alguns puzzles utilizando o Batmóvel. Ele vai te ajudar, inclusive, até a derrotar os inimigos que você vai ter pela frente. Vamos ver um pouquinho do gameplay do jogo? Então, Batman Arkham Knight para você aqui no Mock. What do we do about the man? Batman? Don't worry about Batman. He's about to become extinct. Bloody rich. Look at it all. Lovely, lovely money. And it's all mine. No! The Arkham Knight. Fight. So that's who we had. How many more bones will you crush? How many lives will you destroy in pursuit of what you call justice? You are the product of everything you fear. Violence, darkness, helplessness. All that remains is for you to watch as I drag your beloved Gotham into oblivion. Tá aí pra você Batman Arkham Knight. O jogo foi adiado para 2015 e só vai sair para a nova geração de consoles. Mas olha, pelo que a gente viu lá na E3 2014, vale a pena esperar. O jogo tá sensacional mesmo. Você jogar com o Batmóvel é muito legal, por exemplo, para solucionar alguns puzzles. Você utiliza ele também para acabar com os inimigos também. No meio do combo, por exemplo, você tá lá no jeito tradicional daqueles combos da franquia Arkham.
Pois é, mas também pode utilizar o Batmóvel para te ajudar nos combos. Tem a questão de você pegar objetos do chão, por exemplo, um cano ou um taco de beisebol que caiu, e também utilizar esses objetos para acabar com seus inimigos. Isso e muito mais nesse novo game da franquia que promete, hein? Não saia daí, depois do intervalo a gente vai conferir um pouquinho desse jogo bem diferente, digamos assim, que a gente conferiu lá na E3, Ori. Já ouviu falar dele? Se não, você vê no próximo bloco. E o Mock já tá de volta, e saindo de um blockbuster como Batman Arkham Knight, agora a gente vai falar de um jogo que tem uma pegada um pouco mais artística, mas que chamou bastante atenção da gente lá na E3 2014. O nome do game, Ori and the Blind Forest. A gente teve a oportunidade de conversar com o CEO da empresa e também criador aí desse jogo, que tem uma pegada bem artística, um cuidado todo especial, não só com a questão gráfica, mas também com a trilha sonora e muito mais. Vamos conferir então esse bate-papo com o pessoal lá da Moon Studios. Yeah, we don't want to give that much away about the story today, but the player takes control of Ori, who's a forest spirit, and the story is basically a coming-of-age story, an allegory tale about a spirit who has to find out more about himself throughout his journey. Carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming. It's been a battle. We worked on this game for 4 years and had to keep it secret. And you know, it's finally so good to see people seeing the game. We grew up playing games like, you know, A Link to the Past, Super Metroid, and we asked ourselves, you know, can you create that experience again? Can you create those feelings again that we had when we grew up and we were kids playing these games? And hopefully we succeeded. And I think, you know, people have been, like, the response has been really, really good. I need a partner. Well, are you out tonight? It's hard. Well, we definitely target people that grew up in the 8 and 16-bit era, but I think Ori and the Blind Forest definitely is suited for everybody to play. Everybody who likes Metroidvania type games, and I don't necessarily like the term Metroidvania, but everybody who likes these kind of games, I think, is in for a treat. To my message you reply. Why'd you only call me when you're high? We actually found an extremely talented composer, Gareth Coker, who helped us from the start, writing the story. I think generally film music, like film composers, have always kind of like been the unsung heroes of film, and I really wanted to change that. I think when it comes to creating emotions, you know, if you watch a film and there's no sound, like there's no music, then you hardly feel anything, right? And we wanted to bring that into games and wanted to create something where, hey, here's a story sequence, our composer writes the music for it the moment we design it, and that worked marvelously. So yeah, I'm really excited seeing people actually experiencing the story. Well, here's the thing, I mean, we try to really we worked almost 1.5 years just on the controls. At Moon Studios, we work on iteration, and we really kind of like have this iterative process where we believe that if you have a game, it has to work even without art and without audio, and even bare bones, it has to be the most fun that you can ever have, and then we go ahead and design something. That's been our goal here. And everything else, kind of like the art, putting art in, putting sounds in and so on, that's plussing it, right? But yeah, taking it from that design principle, I think is a really good way to develop games. Yeah, I hope that everyone is excited. The trailer went up today. The game is actually coming out this fall exclusively on Xbox One and the PC. Later, in early 2015 on Xbox 360. Yeah, and I hope everyone enjoys it. We've been working on this for 4 years. It's been a blast today seeing people actually playing the game. So yeah, I hope people enjoy it and have fun with it.
Tá aí pra você então Ori and the Blind Forest, um título, claro, que não teve todo o destaque dos outros títulos de franquias famosas, mas merece uma atenção especial, afinal um título com uma característica especial, gráficos bonitos, bem cuidados, uma jogabilidade que a gente já viu em alguns outros jogos, com alguns puzzles, mas de maneira geral um jogo que agradou bastante a gente lá na E3 2014. Mas vamos falar agora de estátua, saca só essa estátua que foi anunciada, uma estátua em tamanho real, do que seria o tamanho real dele, um dos personagens clássicos da franquia Star Wars, do Yoda. Olha só que legal essa estátua aí, que é sensacional mesmo, foi anunciada pela Sideshow Collectibles, os caras sempre lançam essas estátuas em tamanho real, né, do que seria o tamanho real desses personagens, e agora é a vez do Yoda, com 81 centímetros de altura, que não é muito, na verdade, mas é o tamanho que fosse o Yoda mesmo. 50 quilos é quanto pesa essa estátua, que é uma réplica exata da marionete que foi utilizada, criada lá pelo Frank Oz, né? Tem o hobby, que é esse hobby que a gente está conferindo aí, que é de tecido mesmo, que é idêntico ao utilizado lá que a gente viu no filme e fica com essa aparência aí praticamente perfeita. Porque é exatamente tudo que a gente confere nos filmes, você vai conferir então aí, caso você adquira uma, por exemplo, lá na sua casa, né? Muito bacana mesmo. E até com esse detalhe das unhas, olha só que legal. Tá aí, a galera que se empolgou com esse Yoda, afinal, quem é que não gostaria de ter um Yoda em tamanho real aí em casa, né? Pois é, quem se empolgou e tá empolgado, talvez até para efetuar uma compra, quer saber o preço, certo? Pois é, o preço não é nada acessível, $2.500, esse é o preço que a Sideshow Collectibles colocou nessa estátua em tamanho real, vai ser lançada em dezembro de 2014. Você consegue imaginar o preço que isso chegaria aqui no Brasil, né? Pagando imposto, frete, tudo mais, esse preço, ó, vai lá às alturas, não é todo mundo que vai conseguir ter um desse em casa, né? Mas é muito legal, vale a pena a gente conferir aí esse lançamento, anúncio da Sideshow Collectibles. Mas ó, vamos falar de videogame e aproveitar que a gente tá falando de Star Wars, afinal Battlefront já tá dando as caras há um tempão e ainda demora um tempão para ser lançado. O jogo vai ser lançado só no meio do ano que vem, vai sair para PC, Play 4 e Xbox One, lá na E3 2014. Também deu as caras, de forma tímida, é claro, mas também apareceu um pouquinho. O jogo está sendo feito em parceria da DICE, a produtora de Battlefield, com a Visceral Games, produtora de Dead Space. Vamos conferir um pouquinho de um vídeo que os caras mostraram lá na E3. Star Wars belongs to everyone who loves this amazing universe. We've all grown up with it. And now, we at DICE have the opportunity of a lifetime to make the Star Wars game that, as fans, we've all dreamt of playing. To stay as true to the films as possible, we went back to where it all began. Visiting the Lucas archives to capture the actual models and props used in the movies was an incredibly emotional experience. There is so much love and detail in these pieces that we want to get into the game. But to immerse players in iconic Star Wars battles will take more than just authentic weapons and vehicles. We went to the original movie locations, not just to capture the environments, but the emotions they invoke as well. The early results are truly spectacular. We have an experienced team, an extraordinary collaboration with Lucasfilm, and some of the best technology in the industry. But above all, it is our passion for Star Wars that will bring this legacy to life like never before. And as someone once said, do or do not. There is no try. Segundo os produtores, esse vai ser o melhor jogo baseado na franquia Star Wars, mas como eu disse, ainda demora um bocado para sair. Só no ano que vem vai sair com versões para PCs e para nova geração de consoles, Play 4 e Xbox One. A gente vai ter que esperar bastante. Olha só, o mock de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, mande sua sugestão, um vídeo que você achou lá na internet que você acha interessante, que tem tudo a ver com o nosso universo. Por exemplo, tá a fim de conferir algum game, é só mandar sua sugestão, seu pedido para o nosso e-mail, que é o mock@playtv.com.br.
Vai lá, corra, participe e mande seu e-mail. A gente também tá lá no Twitter, @MockPlayTV. Siga o nosso perfil para sempre ficar ligado em tudo que acontece aqui no programa e também, é claro, tudo que acontece no mundo dos games. E para você que tá afim de conferir tudo isso num só lugar, é só entrar lá na página do Mock no Facebook, facebook.com/MockPlayTV. Muita coisa para você do universo geek em geral, com gadgets, quadrinhos, action figures e, claro, muito videogame para você, tudo num só lugar. Faça uma visita e dê um curtir. Mock de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário aqui na Play TV. Tchau!